Hey guys, so in the previous classes, we have seen the chemical reactions types. That is, we have seen about chemical combination and decomposition reaction. So coming to the today's topic is third type of chemical reactions, that is displacement reaction. So coming to the displacement reaction, in it, one element displaces another element from its compound and takes its place therein. అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఇంకో ఎలిమెంట్ ని డిస్ప్లేస్ చేసి ఆ డిస్ప్లేస్ చేసిన ఎలిమెంట్ ప్లేస్ లో వచ్చి ఆక్యుపై చేస్తుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. సో జనరల్ గా అయితే మెటల్స్ అనేటివి హైలీ రియాక్టివ్ అయి ఉంటాయి. సో దీస్ మెటల్స్ displaces the hydrogen ions from the acids, as metals are highly reactive compared to the hydrogen. So coming to the activity 8, so as shown in the picture, take a small quantity of zinc dust and add dilute HCl slowly to the conical flask. Now take a balloon and keep it at the mouth of the conical flask. So as the time passes, you can see small air bubbles coming out and the bulging of the balloon can be seen. Then conical flask flow, if you add zinc dust and dilute HCl and keep the balloon, so కొంచెం టైం తర్వాత కొన్ని ఎయిర్ బబుల్స్ రావడం అండ్ ఈ బెలూన్ అనేది బల్జ్ అవ్వడం కనిపిస్తుంది, యాజ్ సీన్ ఇన్ ది సెకండ్ పిక్చర్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఎలా అంటే జింక్ అయాన్ అనేది హైడ్రోజన్ అయాన్ ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది అండ్ టేకింగ్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్. ద ఈక్వేషన్ ఇస్ హియర్. జింక్ రియాక్ట్స్ విత్ dilute HCl to form zinc chloride and hydrogen gas. Then this is the equation and experiment. So this is an example of the displacement reaction. So equation lo maniki zinc anedi solid state of matter lo undi, hydrochloric acid and zinc chloride anedi aqueous condition lo undi, hydrogen anedi gaseous state of matter lo undi. So remember the state of matters, remember the equation, then and its example. So if you see, zinc అనేది హైడ్రోజన్ అయాన్ని డిస్ప్లేస్ చేసి జింక్ ఆ ప్లేస్ ని తీసుకుంది. సో అందుకే దీన్ని మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అని అంటాం. కమింగ్ టు ది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ టేక్ 2 ఐరన్ నెయిల్స్. 2 ఐరన్ నెయిల్స్ తీసుకొని రబ్ ఇట్ విత్ ది శాండ్ పేపర్. దెన్ నౌ టేక్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్. 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ లో 10 ml ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ ని యాడ్ చేయండి. సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ 10 ml ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్, ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో నేమ్ ఇట్ యాస్ A, అనదర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ నేమ్ ఇట్ యాస్ B. టెస్ట్ ట్యూబ్ A లో ఈ రబ్ చేసిన శాండ్ పేపర్ తో రబ్ చేసిన ఐరన్ నెయిల్ ని వేసి కొంచెంసేపు పక్కకు పెట్టండి. అండ్ సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏమి వేయకుండా కీప్ ఇట్ ఎ సైడ్, అండ్ నెయిల్ ని కూడా ఎక్కడా పెట్టకుండా కీప్ ఇట్ ఎ సైడ్. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఇఫ్ యూ సీ, లెట్స్ గో టు ది సెకండ్ పిక్చర్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ you see బ్లూ కలర్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ కాస్త బ్రౌన్ కలర్ సొల్యూషన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ వేర్ ఐరన్ రియాక్ట్స్ విత్ కాపర్ సల్ఫేట్ టు ఫార్మ్ ఐరన్ సల్ఫేట్ అండ్ కాపర్. అంటే హైలీ రియాక్టివ్ ఐరన్ కాస్త కాపర్ ని డిస్ప్లేస్ చేసి ఐరన్ సల్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ రిలీజింగ్ ది కాపర్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బ్లూ కలర్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ కాస్త బ్రౌన్ కలర్ లా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో రిమెంబర్ ది కలర్ నేమ్స్ ఆల్సో. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్, ఐరన్ అనేది సాలిడ్, కాపర్ అనేది కూడా సాలిడ్. కమింగ్ టు ద కాపర్ సల్ఫేట్ అండ్ ఐరన్ సల్ఫేట్, దే ఆర్ aqueous in condition. So this is the second example. See this third and fourth example where zinc reacts with silver nitrate to form zinc nitrate and silver. So zinc is highly reactive, displacing the silver. Coming next to the next example is lead reacts with copper chloride to form lead chloride and copper. By here, lead is the highly reactive, so it will be displacing the copper. So remember the 4 equations and its states of matter. This is about the displacement reaction where one element displaces another element and takes its place. ఒక ఎలిమెంట్ ని డిస్ప్లేస్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ప్లేస్ ని తీసుకుంటుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. కమింగ్ టు ది డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. సో డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్
two reactants exchange their constituents chemically and forming two products. రెండు reactants exchange చేసుకొని రెండు products లాగా form అవుతుంది. So this is double displacement reaction. Example చూద్దాం so that you can get a clear idea. Now take a test tube and add lead nitrate, distilled water. Take another test tube, uh, add potassium iodide and distilled water. Now mix this both. Lead nitrate with distilled water ni potassium iodide ni mix cheyandi. So after mixing, you will get an yellow colored substance which is insoluble in water. అంటే ఒక precipitate లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ yellow color substance మనకి lead iodide అన్నమాట. So if you see the reaction, lead nitrate, if you mix the lead nitrate with the potassium iodide, lead iodide and potassium nitrate will be formed because here lead is getting displaced with the potassium is getting displaced with the lead. E double displacement reaction ani antam. Coming to the states of matter, lead nitrate and potassium iodide are aqueous in condition. These two are aqueous in condition. And coming to the lead iodide is solid, and again potassium nitrate is aqueous in condition. Done. This is your second example. Coming to the next examples. So first equation em cheptundi, when sodium sulfate on mixing with barium chloride, it forms barium sulfate and sodium chloride. So in this equation, sodium sulfate is aqueous in condition, barium chloride is aqueous in condition, sodium chloride is aqueous in condition, but barium sulfate is solid in condition. So this barium sulfate is insoluble and will form as an white colored precipitate అన్నమాట. సో ఈ రియాక్షన్ లో ఏమైంది, సోడియం అండ్ బేరియం అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం ద్వారా డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ హ్యావ్ బీన్ అకరింగ్. సో బేరియం సల్ఫేట్ ప్రెసిపిటేట్ కలర్ ఏంటి, వైట్ precipitate. Coming to the next example, sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid to form sodium chloride and water molecule. Then if you see, all these three are aqueous in condition. Coming to the next example, sodium chloride combines with silver nitrate to form silver chloride and sodium nitrate. So in this, silver chloride is an insoluble molecule forming as a precipitate. So remember the precipitate compound enti, precipitate color enti, and remember the states of matter. So if you see in this, silver chloride is solid, rest all are in aqueous in condition. Done. So this is about the displacement reactions and double displacement reaction. ఒకవేళ ఒక ఎలిమెంట్ ఇంకో ఎలిమెంట్ ని డిస్ప్లేస్ చేస్తే దట్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఒకవేళ టూ రియాక్టెంట్స్ వాటి యొక్క ఎలిమెంట్స్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే, ఐ రిపీట్, టూ రియాక్టెంట్స్ వాటి యొక్క ఎలిమెంట్స్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే దట్ ఇస్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. కమింగ్ టు ది క్వశ్చన్స్. సో ఇన్ ఎ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్, వాట్ డిస్ప్లేసెస్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ అన్ యాసిడ్? సో ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే చూసాం మనము, మెటల్స్ ఆర్ హైలీ రియాక్టివ్ దెన్ హైడ్రోజన్. సో అందుకే మెటల్స్ విల్ బి డిస్ప్లేసింగ్ ది హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ అన్ యాసిడ్. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ మెటల్స్. మెటల్స్ అనేటివి హైలీ రియాక్టివ్ అవ్వడం ద్వారా హైడ్రోజన్ ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది యాసిడ్ లో. దెన్ దిస్ ఇస్ అన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్. So coming to the second question, to which category of reaction does the following chemical reaction belongs to? Sodium chloride reacts with silver nitrate to form silver chloride and sodium nitrate. Displacement, combination, double displacement, decomposition reaction. So the answer for this question is double displacement reaction. ఎందుకు, సోడియం అనేది సిల్వర్ ని డిస్ప్లేస్ చేసింది, సిల్వర్ అనేది సోడియం ని డిస్ప్లేస్ చేసింది. సో డబుల్ టైమ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ హ్యావ్ బీన్ అకర్డ్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. Coming to the next question, third question, select one combination reactions with the other combination reactions. So the equations icharu, you need to identify what kind of reaction it is. First, zinc carbonate reacts to form zinc oxide and carbon dioxide.
So this is an answer is decomposition reaction. And zinc carbonate decomposes to form zinc oxide and carbon dioxide. So the A should be 1. Done. Next, lead copper chloride to form lead chloride and copper. So ఇక్కడ ఏమైంది, lead has been displaced with the copper. Done. Copper ni displace చేసింది lead. So this is an example of displacement reaction where one element displaces the another element and takes its place. Done. Next, hydrogen chloride combine to form hydrochloric acid. So the answer for this is combination reaction. Done. C is 3, combination reaction. ఇవి రెండు combine అయ్యి HCl form అయింది. Next, Fe2O3 aluminium oxide plus Fe. So ఇక్కడ ఏమైంది, single element have been displaced. And aluminium is highly reactive, so it has displaces the iron molecule, Fe molecule. So it is an displacement reaction example. Next, again combination reaction example, hydrogen plus nitrogen gives rise to ammonia. So this is an example of combination reaction where two reactants will be combining to form the product. So the answer should be 1, 2, 3, 4, 5. Option A. Done. Next question. When iron nail is kept in blue color copper sulfate solution, it changes to what color? So iron nail is sandpaper తో రబ్ చేసిన తర్వాత I said to dip it in the copper sulfate solution and leave it aside. So కొంచెం సేపు తర్వాత if you see that blue color will be changing into brown color solution. Done. So this is an example of displacement reaction. Next question. When lead nitrate solution is mixed with potassium iodide solution, which color precipitate is formed and that precipitate is what? So lead nitrate ni and potassium iodide ni mix cheste you can get the yellow color precipitate, and that yellow color precipitate is of lead iodide. So the answer should be option 1, yellow color precipitate, and that yellow color precipitate is of lead iodide. Next question. When sodium sulfate solution on mixing with barium chloride solution forms what precipitate of what? So sodium sulfate ni barium chloride ni mix cheste you can get a white colored precipitate అని చెప్పిన. That white colored precipitate is of barium sulfate. Barium sulfate యొక్క precipitate. So the option is A. Done. Thank you.